which were private cloud, is previously a logically isolated section of AWS resources virtual. You have complete control over your virtual networking environment, including selection of your IP addresses ranges. IP address కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా రికగ్నైజ్ చేయడానికి మనం VPC అనేది యూజ్ చేస్తాం. In IPv4 and IPv6 has the IP addresses. In secure, easy to access your resource applications, you can easily customize the network configure of Amazon VPC. For example, you can create public configure web service assistant internet, and you can also place your backend system such as database or applications or server or private facing subnets with no internet. Benefits ante what is the benefits of VPC ante Amazon VPC provide advanced security features. మనకు వేరే సర్వీసెస్ కన్నా కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో అనేది మనకి సెక్యూరిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. And in the addition, you can store the data Amazon EC3 that only access in instance. For additional of security, we can create dedicated instance మనం క్రియేట్ చేసి మనం మన డేటా అనేది స్టోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అమెజాన్ రూట్ S3. Amazon Root 3 is a highly available scalable domain name. DNS, that is nothing but system DNS, and AWS such as Amazon EC2 instance, Elastic Load Balance, Amazon S3 buckets, users infrastructure isolation AWS, and Amazon Root 5.3 is could not. Okay. And benefits అనేది చూస్తే Amazon Root 5.3 is highly available and reliable. Design used with Amazon services, flexible. Amazon Root 5.3 is traffic flow routes, traffic based on multiple services. And next Amazon S3, object storage, build, store, and amount of data in anywhere. Amazon simple storage service, that is nothing but Amazon S3 is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, and performance. This means customer of all sizes that industry can use the store project any amount of data for a range use cases such as websites, mobile applications, backups. Amazon S3 provides easy-to-use management features, so you can organize your data, configure, finely tuned access control. Amazon S3 is designed in 99.9% 119H of durability. It stores data from millions of applications, companies all around the world. And what is the benefits of Amazon S3 is Amazon S3 industry leading performance, scalability, availability, and durability. You can use Amazon S3. Scale your storage resources up down, meeting fluting demands without upfront investment of resource performance. Wide range of cost efficient storage classes. Save the cost without sacrificing performance by storing data across S3 storage classes, which supports different data from access. And next one is unmatched security compliance and audit capabilities. Store your data Amazon S3 is secure it from unauthorized access with encryption features and access management tools. S3 is the only object store services allows block public access object the buckets account level. S3 block public access, and S3 maintain the company's programs such as PCL, DSS, and high-tech EU data protection directives. FISMA helps meet to requirements. S3 integrates with Amazon machine. It discover and project your instances, easily manage the data and access controls. S3 gives you the capabilities to manage access and cost replications and data protection. S3 access point make it easy to manage data access with the specific permissions. Your application using shared data set S3 replication feature manage and data replication within the region or other regions
S3 batch operation helps to manage the large scale changes. S3 integration with Amazon machine automatically provides an inventory of buckets and continually evaluates your S3 buckets. Storage and protect your data in Amazon S3 by working with AWS Partner Network is the largest community of technology. And Amazon S3 access point simplifies managing data access scale applications using shared sets on S3. S3 access points, you can now easily create hundreds of access points per buckets, representing a new way. It uses backups and restore, build a scalable, durable, and a secure backup and restore solutions with Amazon S3 and other AWS services such as S3 Glacier and Amazon EFS and Amazon EBC. All three are like similar and replace existing permissions capabilities. AWS and APN partners to help meet recovery time objects. What is Amazon S3 bucket ante? Amazon S3 bucket is public cloud storage resource available. Amazon Web Services simple storage service is offering Amazon S3, which is similar to file folder store object. ఫైల్ స్టోరేజ్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం అమెజాన్ S3 bucket లో క్రియేట్ చేస్తాం. And S3 is the storage service offered by Amazon, which stands for simple storage. Amazon employs the same infrastructure used by e-commerce. And Amazon S3 is the platform as a service. We can discuss services, platform as a service, infrastructure as a service, software as a service. And Amazon S3 is the platform as a service. And it is elastic benchmark. Amazon Web Services offers 100 cloud computing services such as EC2, RDS, S3. Most of these services can use it in infrastructure as a service. And Amazon, what kind of storages in S3? Amazon S3 is the storage of built amount of data, large amount of data we can store in Amazon S3. Simple storage services that can offer extremely durable, highly available, and infinity scalable. S3 is not the distributed file system. It is a binary object store that can store data in a key value pair. Each bucket is the new database with key. Begin your folder. The binary objects present like file, people like that. మనం బకెట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. In that we can click S3. స్టోరేజ్ లో S3 అనేది ఉంటుంది. మనం S3 అనేది క్లిక్ చేయాలి. ఇలా మనకి ఆల్రెడీ నేను ఇందాక AWS 5084 అనే బకెట్ క్రియేట్ చేశాను. మళ్ళీ ఇంకో బకెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ ద యూనిక్. మనం ఇచ్చిన నేమే మళ్ళీ ఇచ్చి క్రియేట్ చేయలేము. మా నేమ్ అనేది యూనిక్ గా ఉండాలి. ఎంటర్ ఏ DNS బకెట్ నేమ్. ఇప్పుడు ఈసారి AWS_888 అని ఇస్తాను. అండ్
నెక్స్ట్ రీజియన్. రీజియన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఇక్కడ మనం రీజియన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి. యుఎస్ వెస్ట్ అది ఆటోమేటిక్ గా మన ఉన్న లొకేషన్ ని ఇది సెలెక్ట్ చేసుకునిద్ది. ఇప్పుడు మనం యుఎస్ లో ఉండి యుఎస్ ఈస్ట్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయలేము. ఇఫ్ డోంట్ స్పెసిఫై రీజియన్ వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ క్లయింట్ ఆర్ బకెట్, అమెజాన్ S3 యూజెస్ యుఎస్ ఈస్ట్ బై డిఫాల్ట్ రీజియన్. ఇది బై డిఫాల్ట్ దానికంతటా అదే సెలెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉండిద్ది, కనబడుతుంది కదా అందరికి. క్రియేట్ అ బకెట్ అని కొట్టాలి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంట, ఆల్రెడీ ఎవరో ఈ నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేశారు. సో మనం AWS _ 508 క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇది ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన బకెట్. ఫస్ట్ గో టు అమెజాన్ S3 అండ్ క్లిక్ క్రియేట్ బటన్ అండ్ క్రియేట్ బకెట్. బకెట్ క్రియేట్ చేసి మనం యూనిక్ నేమ్ అని ఒకటి ఇవ్వాలి. అండ్ మన రీజియన్ వచ్చేసి యుఎస్ ఈస్ట్ అని పెట్టాలి, యుఎస్ ఈస్ట్. అండ్ మన క్రియేట్ చేసిన బకెట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనకు ఫైల్ కానీ మనం ఒక వీడియోస్ కానీ అలాంటివైనా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది జస్ట్ ఒక పబ్లిక్ పెట్టాలా, లేకపోతే ప్రైవేట్ పెట్టాలా, లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్, సెట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ పెట్టాలా అనేది మన ఇష్టం. అది మన ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి పబ్లిక్ కావాలంటే పబ్లిక్, అందరు చూడాలి, అందరు చూడొచ్చు అది పబ్లిక్ అంటే. అండ్ ప్రైవేట్ అంటే జస్ట్ వి సెలెక్టెడ్ పీపుల్స్. అండ్ ప్రైవేట్ అంటే మనం ఎంతమంది కావాలంటే అదే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పీపుల్స్ని ప్రైవేట్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఒక పిక్ అనేది మనం ఇప్పుడు దీంట్లో చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఫైల్ అనేది .png లో మనం సేవ్ చేయాలి. ఇక్కడ యాడ్ ఫైల్ క్లిక్ చేయాలి. యాడ్ ఫైల్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, KLU.png అని సేవ్ చేశాను. డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను. అప్లోడ్ అనే బటన్ కనబడుతుంది కదా, అప్లోడ్ చేస్తే ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. సో మనం ఇక్కడ పర్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి పబ్లిక్ కావాలంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్ కావాలంటే ప్రైవేట్ మనం ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎడిట్ అనే బటన్ నొక్కి మనం పబ్లిక్ కావాలంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్ కావాలంటే ప్రైవేట్ మనం ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. సేవ్, మనం ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చేసి సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ బకెట్స్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను. ఇక్కడ ఫైల్, అలాగే ఏదైనా ఫైల్, ఏదైనా సిస్టమ్, మన కంపెనీకి సంబంధించిన ఫైల్స్ కానీ అలా ఇక్కడ సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకే ఇది విజిబుల్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ రీజియన్ అంటే ఏంటంటే S3 buckets are region specific. When you create a new bucket, you need to select a target region when you are for the bucket. సో అందరికి అర్థమైంది కదా ఎలా బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి, దాంట్లో పిక్ అనేది ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో. హలో, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో 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 యువర్ ఆడిబుల్ మొహమ్మద్. అదే బకెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అందులో ఫైల్ అనేది ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. గాయస్ మిగతా వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వండి. అర్థమైంది. ఓకే, అమెజాన్ S3 is a dual stack endpoint support and S3 buckets for IPv4 and IPv6 for more for we can add more information. And Amazon S3 controls endpoints used with Amazon S3 account level operations.
Amazon S3 renamed as US Stand region to US East N Virginia region to be consistent with the AWS region naming convention. There is no change to endpoint, and you do not need to make any changes for applications. If you use a region other than US East, endpoint create a bucket. You must set a location constraints bucket permanent same region, both AWS SDK and for Java AWS SDK for .NET USE enumeration for setting locations constraints like that. And next, auto scaling ante ento chuddam. AWS auto scaling makes simple with recommendation allow to optimize performance. And auto scaling benefits ante setup scaling quickly, make smart scaling, automatically maintain performance. మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ ఉన్నా బగ్ ఉన్నా ఇది ఆటోమేటికల్ గా మన లొకేషన్ బట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా సెట్ చేసిద్ది. పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యు నీడ్. మనం ఇది పర్ అవర్ కి చార్జ్ చేసిద్ది. మనం పర్ అవర్ లో ఎంత అనేది మనం యూజ్ చేసామో దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇది పే చేసిద్ది. అమెజాన్ డైనమో డిబి అంటే ఏంటో సార్ చెప్తాను. అమెజాన్ డైనమో డిబి is the key value and document database that delivers a single digit millisecond performance and any scale. It is the fully managed multi-master durable database with built-in security, backup and restore and memory catching internet scaling applications. DynamoDB can handle more than 10 trillion requests per day. If 10 trillion ante 10 trillion ఒక రిక్వెస్టర్స్ ఇది హ్యాండిల్ చేసిద్ది ఒక్క డేలో. అండ్ 20 మిలియన్ రిక్వెస్టర్స్ పర్ సెకండ్. 10 ట్రిలియన్ రిక్వెస్టర్స్ పర్ డే కంటే మనకి 20 మిలియన్ రిక్వెస్టర్స్ పర్ సెకండ్ కి ఇది మేనేజ్ చేసిద్ది. మెనీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోసింగ్ బిజినెస్ సచ్ యాజ్ LYFT అండ్ రెడ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇది డీల్ చేసిద్ది. అండ్ సామ్సంగ్, టయోటా అండ్ క్యాపిటల్ వన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్కేల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ DynamoDB. Hundreds and thousands of AWS customers have chosen DynamoDB in their key value documents database for mobiles, web gaming and IoT other applications. And Amazon Redshift is the fully managed petabyte scale cloud-based data warehouse product designed for large scale data storage and analysis. Is also used performance large scale data migrations. Redshift column oriented database is designed connected to SQL based client to business intelligence tools, making the data available to users in real time. Based on PostgreSQL, Redshift delivers to performance and efficient querying to help teams make sound business analysis to decision. Each Amazon Redshift data warehouse contains collections, resources, organized cluster. Each Redshift cluster runs its own Redshift engine. And next topic. Network load balancer. Network load balancer is the best suitable load balancing termination, control protocol, user datagram protocol, that is nothing but UDP, and transport layer security, TLC,
traffic where extreme performance is required. Operating at the connection level, network load balancer routes traffic to targets within the Amazon virtual private cloud, and it's capable of handling million of requests per seconds while maintaining ultra low latencies. Network load balancer is the also optimized handle sudden and traffic pa- patterns. ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో స్టాండర్డ్ ఇన్స్టాన్స్, మైక్రో, స్మాల్, లార్జ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్, స్మాల్, డిఫాల్ట్ అని ఉంటాయి. తర్వాత హై మెమరీ ఇన్స్టాన్స్. హై మెమరీ ఇంట్లో ఎక్స్ట్రా లార్జ్ హెచ్ఎం ఎక్స్ఎల్, హై మెమరీ డ్యూరబుల్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ HM2XL, అండ్ హై మెమరీ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ HM4XL. ఈ టెర్మినాలజీస్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ ఏంటంటే హై సిపియు ఇన్స్టాన్స్. హై సిపియు ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రా లార్జ్, దట్ ఈ షార్ట్ ఫార్మ్ ఈజ్ HCPUXL. అండ్ నెక్స్ట్ క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్. క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ అ quadruple extra large, that is short form is the CL4XL. ఇన్స్టాన్స్ కాస్ట్ ఏంటంటే ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద అమెజాన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ లో కాస్ట్. లో ఇన్స్టాన్స్ కాస్ట్లో మనకి ఛార్జ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇమేజింగ్ కంప్యూటర్స్. ఇమేజింగ్ మెనీ రిఫర్స్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఆల్టర్నేటివ్లీ రిఫర్డ్ ద కంప్యూటర్ ఇమేజింగ్, డిజిటల్ imaging the process conversation, picture and documents into the digital file storage and computer. This is the process accomplished through the use of scanners, digital camera, other devices. A computer image is the copy of the all files hard drive. సో ఇవాళ ఏం చెప్పానంటే అమెజాన్ S3 బకెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం దాంట్లో మన డాక్యుమెంట్ కానీ ఫైల్ కానీ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో చూపించాను కదా. మనం డాక్యుమెంట్ కానీ ఫైల్ కానీ ఏదైనా మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు .png అని సేవ్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి పబ్లిక్ కావాలంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్ కావాలంటే ప్రైవేట్, మనకు పర్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇవ్వచ్చు. అండ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్, వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్టాన్సెస్, and Amazon, what is Amazon Redshift, and what is Amazon DynamoDB. అర్థమైంది అందరికీ? హలో, ఒకసారి మీరు కూడా క్రియేట్ చేయండి. బకెట్స్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఫైల్స్గా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ పెట్టి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నిన్న చెప్పింది చేశారా? హలో, విండోస్ ఎలా